South Sudan, iRadio, your eye on South Sudan, iRadio. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. هل بتفتش على راديو مثالي؟ آي راديو هو جوابك. ليه تختار آي راديو؟ في 5 الأسباب المغنادل. الثقة والوصول. بيعتبر آي راديو المحطة الإذاعية الأكثر ثقة وشعبية في جنوب السودان، مدعومة بالاستطلاعات الأخيرة مع قاعدة مستمعين مخلصين. حتصل رسالتك إلى جمهور واسع بشكل فعال. شبكة واسعة النطاق. آي راديو ليست مجرد محطة إذاعية، إنها شبكة من المحطات المترابطة. لم تكن شريك مع آي راديو. سنقوم ببث برنامجك عبر مواقع متعددة مثل واو، أويل، كواجوك، يامبيو، بور، رنگ، ملكال وباليت، وبيضمن أقصى قدرة من التغطية والتأثير. التواجد الإقليمي. بتمتد بصمة آي راديو إلى ولاية غرب وشمال بحر الغزال، غرب والاستوائية الوسطى، جونغلي، أعالي النيل وواراب. من خلال التعاون مع آي راديو يمكنك التواصل مع المجتمعات المتنوعة والجماهير المستهدفة في المناطق ديل. مشاركة المجتمع. الشراكة مع آي راديو بتعني التعامل مع مجتمعات على مستوى الشعبي. رسالتك حتوصل للمستمعين في مواقع مختلف، مما يعزز التفاعلات الهاتفة ويزيد الوعي بعلامة تجارية. التغطية الشاملة مع محطات في مواقع استراتيجية زي الرنج، ملكال وباليت. بتوفر آي راديو تغطية شاملة بتصل إلى كل من المراكز الحضرية والمناطق الريفية. بتضمن شراكتك مع آي راديو الرؤية عبر منطقة جغرافية واسعة. ما تفوت فرصة توسيع نطاق رسالتك باستخدام آي راديو. شارك أو أعلن معنا الليلة وخلي صوتك مسموع في جميع أنحاء جنوب السودان. بدي رسالة تعالي سال فقير ما يدي مع النواب بتاعه. نحن نسوان بذات تسنتري كوتيرا ستيت، نحن ما دايرين مشاكل، ما دايرين نرجع تاني في مشاكل. لو إذا في مشكلة بين أخوان بيحلوا براحة. أنا بتمنى إنه كلهم يحلوا مشكلاتنا، لأن نحن تعبانين. ولدنا في حرب ونحن ربانا في حرب، وولدنا إيالنا في الحرب وبروا إيالنا يتربوا في حرب. نحن بتمنى إنه هم ما يرجعنا ورا، ونحن كلنا بنتمنى إنه إخواتنا كلنا يقعدوا بالسلامة. نحن الأمهات، نحن ولدنا، ونحن كان في أي حاجة نحن نتوجه، وكان في كل مشاكل نحن يا مدررين مع إيال بتاعنا. في جنوب السودان. Good morning to you once again. Now let's start with the residents report segment. Tell us what's happening in your area. iRadio. Hello, iRadio. نعم. أبو دقن كبير إيمانويل جيتو بكيلة. نعم سلطان جوزيف. ريد بتاعنا بتاع مجان ما عنده عجلة، لكن ربنا بيجيب لك عجلة يا إيمانويل. إن شاء الله. إن شاء الله بسمنا على الله. أنت عارف إيمانويل أنا باهيك ونهاية التيم مع العمل معك دائما، وناس مثل مجيمز أنا بحيه برضو عنده برنامج كويس برضو في ميسا. أنتم والله يعني وأخوينا كمان كبير الوا على هذا بسلم عليكم كلكم أولاد الدين. in my area ما في مشكلة يا هذا يا جسم أكيل من البنا كويسين. أنا داير بالمان بتاعنا ده الإنترنت بتاعه مجان ده، أنا داير فعله ما يكون يقتلانين، ما يكون زعلانين مع بعض، ما يكون هاي زي زول، كل يكون بالمان سنين زي سكين الما عنده رحمة. كل بالمان بتاعنا ده المتصلين يكون كويسين مع بعض، ما يجرى وكل يعبر أي حاجة يقول للسياسي، لكن السياسي ده أنا ما بيجامله،
fa ana be hay David Magok min waw wa ne hay Mama Maria wa bugya zama arwadar wen abala yor firin rama na rengun pogo ya na rengitu kaslanin wa junu kala aswat ko wasma la biyam biyina unasib kida min awil umajum Sudan wusan majum yal gun po shelta bashir bataga ya majum ya sib kalam bita siyasin da ita shelta bashir wa abu shogola kai ta zadi ku red ba det bita barama na bi ku ita wazir zadi bita tarbiya panjang ana ba hayu kashok ana ba hik wa Joseph Koni ana ba hayu wa ba hay akwai kaberi da mulana den awur gole go pok la ita ba go to pok asma kalam bita na sultan ne ga addi gulfishinu Emmanuel ana da tarakta hajja muhim na kwani kubar masulin bitana kasan wazir tijara biti atong kwal ya biti ba inta git pe jongale wita gina sa babadina kabir asma bita gina ba Sudan ushukta ta bita nas da ne tabanin kidan limma tijar del kan malin wala kan watanin wasalu mal ku bita ba nas kullu sayr saba sayr misa sayr aina lena kidan shub kada ta abada tabanin da shuwariya malian كل يوم نجدة ما ما يمشي وين ده ما جسد بتموت كده شو بالعدوي عدوي ده قال شديد والله بنادول وصل كم تعلم يا إيمانويل جسمك هنا يبقى بنادول ساكت وما بزول بيقول لي ده أنت فات ولا زول بيقول لي ده أنت فور بيقول يا جماعة إنتوا ماشيين وين واي زول أول سبكانة بدون قانونيا نعم بدون أثار وين مجال التدبي البصير أثار ya kwana mun ci wen ya wazara butana ya SPLM ya Uncle Kwalmanyan ya Kui Kabir Daniel Awad kida hilku balal kuma jama'a kada shubta da kai agodo shubu shafu ta da taban kai ta taban kadid itun ba da takum da rubuda jama'a shubal ajanib del almuya sakit kullu yau biziduwa al-sokar biziduwa ayi haja kullu bizidu al-asar inda talibin asar bita dawet aladawi Emmanuel Akile kaliyan guzo asar uyan guzo asar bita dagi ya guzo asar bita sokar wa shu security ba haja ugana da gola kwan na da kwan wala gido Sudan da wala kan ma ajanib da ni za tu ba bishinna ni shwaya na di mud kulyo le ju la ta ushunu le shunu belada ba ajanib ya mamsu شكرا جزيلا إيمانويل. شكرا لك ورسالته بيمشي للقادة من سلطان جوزي راديو. يا إيمانويل أكيله. يس. سؤال خير. طبعا نور منو معنا؟ إنجينير موزيس. ويلكم. إيمانويل أكيله أنا بسلم عليك في استوديو. أتيم لازم ما أقوله. أربعة مسؤول بتابع مساواة جنوب السودان. Ana fi ayam de shabaga kabale ana ma bugulu batal mala na sabari fogo ma bugaja batara na chaptu Emmanuel Akile anina ga de kelem fi ay radio ya na ay rukunta Junub Sudan biji bayo haja batal biji bayo haja kwes ana bashirun alaikum Emmanuel Akile taban asor betai ana boroso le chapter Junub Sudan kakulu especially chapter Alanil ana bugul kede ukir sani puis sana lepeno tamantacher lokan sim majale yak majar tikani dor ki walayat kan bichu walayat ala karabu especially Alanil Marakal Bentiu ye ana matagin malade ya inta kulu i karab kulu ana gare kilim magana japi tijata malakal taban ana wari ala skrian japi tijata malakal usu region ta malakal ana chuptu ke taban malakal karab ziyada ya Emmanuel Akile lokari yak doru yani chupu karab ke
يعني وكان ما بعمل سياسة تاني كان ناس رجع في عرب تاني. أنا هنا ما حاجة ده لسه مسؤولية بتاعت القانون والحكومة، هنا ما بنعرف منيها عمل شنو. طبعا الكلام أنا بقول كده يا إيمانويل أكيلي. هو شاب على النيل فعلا. ما بزول بقول قال بشاكل بحكومة، قال بقول جيش الأبيض ده حكومة ما بشاكله، بشاكل حكومة ده داري حق بتاعك، لكن ما تشاكل حكومة بكلام فارغ ساكت حاجة تقول قال بقبلية. في حكومة بشاكله بقبلية؟ ما في حاجة بقول قال قبلية في حكومة. أني 64 قبائل ده كل في برلمان ومن قاعد فوقه. يا إيمانويل أكيلي أنا بوري للشعب في السودان كديني كلي قبلية ده كله. alright. قبلية ده ما بقدر منينا قدام، ما بجيب ترمية، ما بجيب شوارع، ما بجيب مويه، ما بجيب مدارس. القبلية ده بقتل بلد كله بدمر بلد كله نمن فضل سارة يا إيمانويل أكيلي. alright شكرا لك. الناس ما يجي في ملكال أسالوا الكلاب على الكداس بقول قاعد منو ده سلام يا جماعة. الكلاب يا بعرف يداول، الكداس يا بعرف يداول يا إيمانويل أكيلي. سيب الإنسان ساقي. الصوت بتاعي أنا برسول الشعب جنوب السودان كله. شكرا لك. شكرا. رسالتك وصل. المحاربة بتاع القبلية وفي كل أرجاء البلاد، ما يكون في ملكال بس ولا في أعالي النيل فقط، لكن في كل أرجاء البلاد. وما بنقول منية هو شاكل منو، وده في النهاية بيرجع للمحاكمة أو القضايا هو بيقدر يفصل الكلام. اي راديو. نعم. عليه صوتك قاعد انقطع، ارجع تاني واتصل علينا. اي راديو. Yes, revert back to us on the same line. We're still for the residence report segment. Dial 0911-022-986-986. Hi, radio. Good morning. Yes, good morning. Yes, we are connected with Jimmy to us. Welcome. Thank you. Emmanuel Joseph Akile, these days you might have seen on social media the traffic police fighting the people on the streets. This is very, very, very bad, and I don't know what are the authorities doing to discipline such officers or such staff of traffic police. And their being organs is really, really increasing in the highest order. And the authorities are not really seeing that. Traffic police is no longer working on checking the requirements that are needed, supposed to be with driver or anything, but their work there is just to collect money for their own pockets. And this is a serious failure from the authorities as well as those who are not paying their salaries. Combined together, they are the one having such activities. And if we continue like that, why do we say we have government? Government is to make sure everything is put in order. And if you don't put things in order and you call yourself government, what kind of government are you? These traffic police must be retrained and resume paying their salaries on time. Then if there are people who still with that mindset collecting money from the people, then you need to take a disciplinary measures on those individuals. Unfortunately, no one doing it. You see them talking rapidly and they are not even doing right thing. For how long, Ajama, we will continue like this? It is very bad and it is very embarrassing. Thank you. All right, thank you. ده رسالة برضو بيجي من جيمس دور، موضوع بتاع الترافيك بوليس. نقرأ بعض من الرسائل في الفيسبوك. Yes, Angui Kwasha wrote on our Facebook, good morning, iRadio. I'm watching you live from WOW, University of Bahr al-Ghazal. My greetings to you in the studio and also the listeners, writers, and callers of iRadio. Charles Mangu is saying, watching us live from northern Bahr al-Ghazal state. Awil Ustaza Ken said, good morning, Akile and the listeners of iRadio within and outside the country. In our residence, we are doing well. People are going on their daily lives as usual. From Lologo, Manuel Haj
saying good morning, South Sudan, everyone around South Sudan. Greetings from Haisujun in Juba. Deng Majag is saying watching you live from Australia. And Biara Koi is saying good morning to you in the studio and the listeners of iRadio watching live from Jongle Estate. Sam Luate is watching us live from Mio Saba here in Juba. Triple A Atem is saying good morning to iRadio family. I am very pleased to hear that two communities, Twitch and Ngok of Abiy, finally realize that they are blood brothers and sisters. May God continue to touch their hearts and the communities. Well, we'll talk about that later in the program as well. Honorable Ayumi is saying good morning to you, Akile, in the studio, and also the listeners, regular callers and writers, not forgetting the rest of iRadio staff. We are well in our area, nothing bad. We are preparing to go for our daily hustling. I am from Tomping residential area. Dobili Christopher is saying good morning to you from watching from Western Equatoria State, Yambio. My area is doing well, and pass my regards to all the listeners of iRadio and the regular callers and thanks. Sadie Stephen is saying good morning to the listeners, writers, and thanks for this. Thanks to God for this beautiful morning here in Soura, Juba, or Haisoura. Especially my family members in Wow Town is Stephen Rodolfo, Andrea from Haisoura. James Juma is watching us live from Wow. Haizande is sending his greetings to us in the studio, and also the listeners. Justin Kiri is sending his greetings to us in the studio, and also the callers of iRadio, and is watching us live from Juba. Luca Mayen is also watching us live from Sukmamur, and is passing his greetings to the listeners of iRadio. Duda Majog is also watching us live from Rumbek in Lake State. Vale Alphonse is also watching us live from Wow Hai Bagari Jadid. Bakuin Gader is watching us live from Kampala. سبيد باب يقول صباح الخير لك في الاستوديو وكل المستمعين والمستمعات بتاع اي راديو، وبيقول أكيلة أصبحت صاحة، وبيقول الرسالة ما واضح سبيد، ممكن ترجع وتكتبه تاني. Anthony Godwill is watching us live from Lologo 2. McCall Kong is also watching us live from Checkpoint and saying the area is fine. Ngong is watching us live from Tomping and is greeting us here in the studio, and also sending his greetings to the listeners of iRadio. Bola Cord is saying watching us live from Juba. Luis Gamborico Sigiara is saying I am here watching live from Yambio, Western Equatoria State. Pass my greetings to James Daniel Sigiara in Juba, and also to you there in the studio. سبيد باب بيقول صباح الخير لكل المستمعين في اي راديو في كل ارجاء جنوب السودان. نعم سبيد، لما تكتب رسالة مختصر كده بيكون واضح، لكن لما يكون طويل ما بيكون clear شديد. Well, Bodma Sohiri is saying good morning. My greetings going to you in the studio, and also the listeners, regular callers and writers, plus the rest of iRadio staff. Nothing bad in our area, and we thank God. Ruot Rad Riet is saying good morning to iRadio. Our people still saying water fighting continue in our country, and is also sending the message of peace indirectly there. Samuel Klachan is saying I am watching live from the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Volin is saying I am watching you live from Warap State. Yes, you can still keep them coming. For now, we go for this commercial break, and we will be right back. Don't touch your dial. Good morning. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. Are you tired of the long queues while transferring money? Well, MTN Momo International Money Transfer is finally here. You can now send and receive money to Uganda or Kenya, or receive money from the rest of the world. Experience financial freedom and easy life with Momo. To access the service, dial *200*1*3#.
that you need on iRadio. Welcome back from the break. 25 minutes now after the hour of 6. Let's continue with our residence report segment. iRadio. Joseph Akile, good morning. Yes, good morning. This is me, Joseph Community. Welcome. My brother in the area, we are somehow. Let me greet you in the studio and our people in COC, our people in the hospital, and our people in refugees camp. My brother, I want to add my voice on the statement made by Uncle Sultan Joseph. Say that let us not, as conflict, accept as regular callers. I want to put advice to our regular callers. If you want to be regular caller, you must know that you are the voice of the voiceless. You are voice of the others who are not able to speak in the radio on their problems. Why I'm saying this? Ourselves as regular callers, it is not the past day to ask different views, but we are not supposed to have the different views because what we are saying is what is painful in our country. What I want to advise, we are a public advice because we are demanding government to do something to the people. We tell the people to not involve themselves for what is not much not going for a nation. This beautiful nation was brought through our blood as a social Sudanese, through liberation. If we came in and we get it as a free country and we do different things, it's not good. We are supposed to come out from the parties, not to represent parties in voice of differences, not to represent communities which are always as many classes. This the point that we have disagreement all the time. There is a people advocate trying to build their parties up. Some people try to defend their tribe and their communities. And all these things, they are not our means. They are not our work. Our work it is that to educate our people, all of them, as a South Sudanese, to do right things, not to involve yourself for the communal problem in the country, which is failed down the country. Now, country is now economicness, now is securityness, lowness. All these things are failed down through communal mindset, because now you're trying to be leader through your community without knowing that this country belongs to South Sudanese. My advice to regular callers, let us, based on this media, every morning, every evening, talk on the right thing. Right. Them, what has done by our government has not benefiting our citizens, our nation, because we are advised to the whole nation. Thank you. Thank you. Thank you very much. That's a very good message there. And that's why we continue to play the promo of to actually encourage people to have constructive criticism and views that will actually move the country forward, and instead of mentioning names of leaders in terms of tribal background. So this message goes to all the listeners of iRadio. This is a platform where we look for solutions to our problems in the country, where we also send messages of peace and unity and reconciliation to South Sudanese. iRadio. Emmanuel, good morning. Yes, good morning. Welcome, David. My brother in Wow, we are trying. Let me greet my Marias and Joseph and the rest. What I would like to talk about this morning, Emmanuel, is about the result of primary aid. The primary aid now, some pupils are being students in secondary, and the rest remain in their houses, waiting for the result. And the first term is almost finished. Now, if they are going to
those who are registered already in secondary school, if they set for exam, and maybe the result will come out that they have failed, will they come back to primary or they will remain in secondary? This is the first question. The second question is, those who are being rejected now in secondary, if they fail, will they be given back their money to come and registered in primary, or will the money remain there in secondary and the fathers will contribute, just look for another money to be registered in primary? Our government should have to look into the problem of education, because this issue of primary aid, all the time the results are being delayed. Now the new minister should have to bring out the solution of this, because we have seen these children, they become in the middle of the school. They are not in primary and they are not fully registered in secondary. We need the result to come out within this week so that we know exactly where they are. David. Those who have failed should have to come back to secondary. Magog. Yes, the administration or the leadership of the ministry met with President Kiir last week, and according to Kuyok Abol, who's the secretary, he said the results will be out this week, hopefully, because they actually blame the delay on lack of marking budget. There are many ministries that they did not want politics, like Ministry of Education and Ministry of Finance. These are the practical ministries of which everything should be put in practical. They are not supposed to be put in politics, because first term is almost finished, and we should have to know exactly where they are supposed to be. We need the result to be out soon. Right. Thank you very much. نتائج بتاع امتحانات مرحلة الأساس أو سنة تامنة لازم يطلع، وطبعا الوزارة بيقول إنه حيطلع في الأسبوع ده. طبعا التأخير كان بسبب بتاع البادجت أو الميزانية. نمشي لعناوين الأخبار. This is iRadio. The iRadio. Your eye on South Sudan. Right, time for news headlines. Lasuba Memo is right here with me in the studio. Good morning, Lasuba. What do you have today? Good morning, Emmanuel. Joseph Akile. The medical director of Juba Teaching Hospital has cautioned the public against drinking untreated river water and buying food from street vendors amid a surge in cholera cases in the city. Over 2,000 students are now taking supplementary exams at the University of Bahar El Ghazal after the university's academic staff lifted their prolonged strike due to unpaid salaries. And the UN says more than 400 people have been killed in recent attacks by the paramilitary rapid support forces in Sudan's Darfur region, while citing a credible report. Right. This and many more. Thank you لسوبا ميمو. دعنا من الأخبار وحنلقى التفاصيل بعد 28 دقيقة من الآن. صباح الخير. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajo, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Balad, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Balad. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. You tuned in and locked on to the
eye of South Sudan, and it's a brand new dawn. And welcome back from the break. 25 minutes now to the top of the hour. You're still listening to the Dawn program. Now let's talk about the issue of salary and then education, where examinations have actually kicked off at the University of Bahr al-Ghazal on Monday with over 2,000 students taking part. Now this comes a week after the university's workers and staff partially suspended their 6-month pay strike in response to Vice President for Economic Clusters to a statement to pay civil servants on 24th of every month. Now, speaking at the campus yesterday, the University Vice Chancellor, Professor Dr. Bernardo Erneo Uchi, said the examination, supplementary and substitute are actually ongoing smoothly, which he also added that the lectures for the first year class will start on the 25th of this month. Let's listen to him. This academic year started by the supplementary and substitute examination is slated for today, Monday, the 14th April 2025, and then the examination going on in all classes despite some challenges, but everything is in place. We do have a number of students who are sitting for substitute and supplementary. Hopefully that they will perform well in their academic career. في الحقيقة إن الدراسة بدأت في جامعة بحر الغزال، استأنفت وذلك بإجراء امتحانات الملاحق والبدائل الملاحق والبدائل. هذه الامتحانات وكل الأنشطة الامتحانية بتجري بالسلامة إلى القدم والساق. كل المراقبين، كل الطلبة في حضور هذه الامتحانات، وستمتد لمدة أسبوعين على حسب الكالندر، ومنها وبعد ذلك هيتم بدأ تسجيل سنة أولى للعام الدراسي 25-26، والفصول senior classes will begin in June by God's will. طبعا طلابنا تقريبا بيصل حوالي 4000. يقال أن نسبة أكثر من 50% عندهم ملاحق والبدائل. Right, and that was Professor Dr. Erneo Bernardo Uchi, the Vice Chancellor, University of Bahr al-Ghazal, was speaking to iRadio's contributor Deng Dimo yesterday. Let's also listen to the university teaching staff chairperson, Joseph Lual Daria, who confirmed the start of the examinations yesterday. Daria also said that the university lecturers have allowed the examinations to go on due to their sympathy with the situation, following the recent promise by the Vice Chancellor by the Vice President rather for Economic Cluster that the salaries of civil servants will be paid on 24th of every month. The official also warned that if the promise is not actually implemented, then the university workers will still have to take another alternative or resume the lack of pay strike. Let's listen to Joseph Lual. Actually, we have started supplementary examination due to the period that we have taken long, almost 6 months since October 2024. We went for a strike, and due to the promise that has been made by His Excellency, the Vice President and the Chairman of Economic Cluster, promise to pay the salaries on 24th of every month. And we have received, before 2 weeks, we have received the month of March 2025. Due to those promises, we have lifted the strike partially, and that's why now, today, we have allowed the student to have their supplementary and substitute examination, and the examination has kicked off successfully this morning, and we are also seeing that the administration, especially in South Sudan, the government of South Sudan should fulfill the promises. He has mentioned that on every 24th of every month we are going to receive the salary. So therefore, this strike is lifted partially, and we will also see
if the government is not fulfilling the promise, then we will also have another alternative whereby we will also resume the strike at any time. But we will also evaluate and see whether the government is going to fulfill his promise or not. And since also we have arrears that are not paid from April 2024 up to February 2025. So all this amount of money, we are also seeing that maybe government is going also to pay them and has a good timetable for paying all these arrears. If government fail to fulfill all these dues, then we will also see what we can do with our General Assembly, and we will also decide either we will also continue resuming the strike. This time is going to be different because students are going to be around, and the pressure is going to be actually very huge. We are now receiving some information even concerning student feeding, accommodation, and a lot of things. So those things are none of our business, but it is also correlated to the administration. But in this morning, the examination has gone well, and students are now sitting their papers. It's the first papers, and everything is going on now well, and the university is stabilized. نعم، احنا سمعنا هناك من جوزيف لوال داريو، وهو طبعا رئيس بتاع هيئة التدريس في الجامعة، وكان بيتكلم هناك امبارح في زمن انطلاق بتاع الامتحانات في جامعة بحر الغزال، وخاصة ال supplementary examination، وكمان برضو الناس اللي هم كانوا ما امتحنوا أو ما كانوا موجودين في زمن بتاع الامتحانات ده. طبعا بدأ امبارح بمشاركة بتاع أكثر من 2000 من طالب وطالبة. ده بيجي بعد أسبوع من تعليق موظفي بتاع الجامعة جزئيا إضراب بتاعهم عن العمل لمدة 6 أشهر استجابة لقرار أو لبيان اللي كان طلع من نائب رئيس الجمهورية للكتلة الاقتصادية دكتور بنجامين بولميل بدوافع مرتبات بتاع موظفي الخدمة المدنية في يوم 24 من كل شهر. واحنا سمعنا منهم انه قالوا هم لقوا قروش بتاع الشهر الفات. وفي كلمته امبارح طبعا في الجامعه او في حرم الجامعه، رئيس بتاع الجامعه البروفيسور الدكتور برناندو إرنيو أوتشي قال انه الامتحانات التكميليه والبديله او البديله بتصير بطريقه كويسه. احنا برضو سمعنا داريو اضاف في كلامه هنا وقال انه المحاضرين بتاع الجامعه سمحوا باستمرار بتاع الامتحانات ده بسبب تعاطف بتاعهم مع الوضع، بعد ما انه هم لقوا رواتب بتاع الشهر الفات، وبيقول انه هم بينتظروا يشوفوا الشهر ده بيحصل كيف. لو ما لقوا قروش بتاعهم بعد ذاك هم حيشوفوا بديل تاني او خيار تاني، ومن المتوقع انه يعيدوا او يرجعوا للاضراب ده لو قروش بتاعهم او البروميسز او الوعود اللي قدموا الحكومه لو ما وفى به. نمشي لفاصل اعلاني ومنه حنيجي نسمع راي بتاعك. Attention! Cholera is a dangerous disease. It can kill within 3 to 4 hours if not treated. But here is the good news. The oral cholera vaccine is now available to protect you and your family. The oral cholera vaccine is safe and free. Everyone from 1 year and above, including pregnant women and breastfeeding mothers, can receive the oral cholera vaccine. However, do not give oral cholera vaccine to persons who are sick or have cholera and children below 1 year. The vaccine is given orally in the mouth, and it's usually in 2 dosage, dose 1 and 2, to strengthen your immune against cholera. The second dose is given between 2 weeks and 6 months after the first dose. With 1 dose, you are protected for up to 6 months, and with 2 doses, you are protected for up to 3 years. The oral cholera vaccine protects you from severe cholera symptoms and reduces the spread of cholera in the community. Do not miss to be vaccinated during the oral cholera vaccination campaign happening in your area. Remember, even after getting vaccinated, it's important to continue practicing good hygiene and sanitation. Always treat your drinking water to make it safe. Use a toilet. Never defecate in an open. Wash your hands with clean water and soap, especially before eating and after using the toilet. And if you or anyone you know shows signs of cholera, seek immediate treatment. If you or anyone of your family member or community is experiencing cholera signs and symptoms, report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO,
UNICEF, and partners. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو ده وقت بتاع المكالمات على راديو. اهلا الخبير. نعم ابو لولو. لك عزيزي وللتيم العامل ولكل المستمعين. تحية موصولة لإدارة جامعة بحر الغزال وكل الجامعات الأخرى لهم التحية هذه الصباح. بجد عندنا جميل. أولا نحيي هذا الروح من أجل الوطن والمواطن، لأنه التعليم ده هو السلاح الوحيد الفتاك اللي ممكن يحل كل المشاكلات بتاعنا في البلاد، وطلبة ديل هو المستقبل بتاع البلد. نحيي هذا الروح بتاع استئنافهم بتاع العمل الدراسي، حتى بتاع الملاهي كان بدأوا فوق ده كويس، شايف نسبة غير 50% ولا أكثر من 50%، عشان نسبة ده كبير. فده بنرجو من كل الطلبة بتاعنا الاجتهاد بجد، على الأقل نسبة يكون جميل، أو في السنوات أو المرات القادمة يكون ملاهي كثيرة، ونتمنى لهم التوفيق في كل امتحاناتهم من كان جروب الملاهي والأشياء الأخرى ديل. نتمنى لهم التوفيق، ونتمنى كمان من الجهات المسؤولة توفير البيئة التعليمية للمعلمين ديل، والتوفير كل المال أو الاستحقاق بتوعهم على الأقل يقدروا يواصلوا أعمالهم بطريقة الكويسة، لأنه ورد إذا كان ما تعليم ده ما بلد ما بمشي قدام. بالتعليم الوحيد بود بلد قدام، وده الشباب وطلبة ديل دماء حارة. يكون في الفراغ ده قليل يلجأ الأشياء السالفة ديل، حتى من لهم فوقهم الشباب والطلبة، عشان نتمنى أن لو فراغهم ده يكون مليان بعملية تعليمية بعمل تعليمي، على الأقل هم يستفيدوا من المخابرات بتاعهم، أننا كمان البلد تستفيد منهم. نتمنى هذا الروح يمشي بطريقة كويس، وكل المعلمين وكل الجهات الحكومية وكل الجامعات يكونوا بهذا الروح، ده الروح بتاع الوطن والروح بتاع المسؤولية. ونتمنى من الجهات المسؤولة كما أسلفت توفير كل طلبات أو كل مطالبات أو استحقاقات بتاع كل المعلمين. شكرا جزيلا. Alright, شكرا. نليم التوفيق. راديو. Emmanuel, good morning. Yes, good morning. David Monroe from Wow. Go ahead. My brother, first of all, wishing good success to all the students who are just sitting for exam. Coming to the statement that being issued by the DC of the university, that the university is open and is going on successfully. If you can come to the statement of the chairperson for academic, for the teaching staff, that we have partially lifted the strike. That means there is still doubt somewhere of which if the government is going to fail not to pay the money or pay the 24th of the new month, then there must be another meeting of General Assembly. This is one. Number two, he said if the government will not clear the arrears of 2024, there will be another assembly of meeting according to his statement. When we come to the reality, education and business, they are going together. Because the money say you go for studies, when you finish there, you graduate and work, so that you just say back, you make compensation to the very people who have paid your money for school fees. Now, our request is going direct to the government. The chancellor of all the public universities is the president of the republic. That means the more there are services in J1, that means all the universities are supposed to have services. If the J1 is very clean, all the universities should be clean. If there is electricity in J1, then all the universities are supposed to have electricity. If there is enough water, clean drinking water in J1, all the universities are supposed to have clean drinking water, because they are under his responsibility. If there is what is so-called money for motivation services whatsoever in the public office, then all the universities are supposed to have all such services. Our request is going direct to the president. The universities of the government now, they have very many challenges. If you can go to the University of Barakzal, there are a lot of challenges of which one day, one time, there will be a problem. No food now for students. There is no, all the compasses, the hostels are not clean. There's no clean drinking water. There's no enough, there's no power now, and so forth. And all these challenges are going back to the government, because the Vice Chancellor have nothing in his hand to provide everything needed in the university. So he needs the attention from the president, right, the presidency, to look into the issues of the republic universities. If they are not doing this, then the government universities will not be functional. Thank you. All right, thank you. رسالته بيمشي مباشرة
رئيس الجمهورية. And on that, actually, Angui Ustaz wrote on our Facebook. Now, these people of University of Bahr al Ghazal are just talking, and he's referring to the clips we played, and then they're just talking while they are doing nothing here in the university. They charge us a lot of money for supplementary. For example, one student pays 60,000 pounds. We are doing the exam without electricity. موضوع الكهرباء. اي راديو استاذ مجوق. استاذ مجوق تفضل. انت عارف ايمانويل جسم كده طبعا يعني في دوله في مؤسسات ما دير فوقه تسيس، يعني يفرض ما يتسيس. القطاع الاقتصادي ده ما دير سياسه، القطاع الصحي ما دير سياسه، القطاع التعليمي بالذات ما دير سياسه، لانه دي القطاعات خدميه. كويس؟ يعني ده حاجه بتاع شغل، يعني حاجه واقعيه. ده ما دير له نظريات، لا دير له ثيوري، دير له بس حاجات عمل. اول حاجه بالنسبه اي موظف ولا عامل في دوله، يعني البند الاساسي في اي دوله، في اي وزاره ماليه، في اي مؤسسه، هو بند المرتبات. بند المرتبات ده لا عنده عقد بين عامل او بين موظف مع مؤسسه. كويس؟ العامل ده في خدمه بديل للمؤسسه، والمؤسسه في قروش بديل للعامل او للموظف. ده حق تعزول. طيب الحق ده اذا ما في، الناس بتتكلم عن القانون ده، يلا عشان كده انا قاعد اقول قانون في البلد معوج. يفترض الزول ما بخلي الزول يصرف يعني سنه كامل. كويس؟ يعني وبعد ده يجي يديك المعيه ذات يعني بسيسي زي كلام بيقول حبه سبعه وحبه مسا، يعني بيجي زي بنادول. كويس؟ مره ذات زي بنسى بعدين ما يبلعوا، بس ده هو نفس الوضع جنوب السودان فوقه. القطاع التعليمي ده الجامعات ده، يعني هسه الجامعات ذاته بتاعنا ده بفتقر حاجات كثيره جدا. كويس؟ حتى كلام البخوي قاعد اقول اخوي ديفيد ماجوك ده كلام في المحل، وبتلقى جامعه ذاتها ما فوق معدات، يعني قصوص زي ناس الطب ما عندهم ولا يعني هذا الطلبه الخريجين بتاعنا بتاع الطب في جنوب السودان ده التشريح ذات ما بعرفين تشريح، بس عارفين بانادول بس بتاع وجعات ملاريا. هل بيشرحوا؟ عندهم قواعد بتاع التشريحات بتاع المعامل، حاجات ما في، حاجات ما في. كويس؟ عشان كده ذاته هذا يوم ده لما جاوبوا الميل الناس صفوا ولا رجل المناسب مكان المناسب، ولا قال كلام في مال مليان ده رجل كده. انا بفتكر انه جروب بتاع بورميل بيجي وزاره جنوبين ساكن مله. كويس؟ وما عارفين جروب ده حقه. يفترض يعني اذا كان عمل منها 3 شهور بس وده مجان من قروشه، من ماله، مش من ماله كان بيصدر ما معروف ده وين. ما دفعوا الاساتذه هناك بتاع شهر 3. ما هو شهر لا انا طيب مع الاساتذه عندهم المدخرات لسه طبعا. ما عشان كده قاعد نقول لك، ما انا قاعد اقول لك انه مع المنها المفروض يكون لعامة الشعب. anyway انا بقول الكلام ده هسه، ده كل كلامات انشائي. كويس؟ لكن انا بس بناشد الوطنيين بس زي ما فتحوا جامعات خليه يواصلوا بالروح بتاع الوطنيه، بس خليه يشتغلوا مجان بس ما يجربوا مجان بس. روح الوطنيه ده نقطه مهم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. روح الوطنيه. وفي حديث عن روح الوطنيه، سبيد باب كتب: أزمة عدم صرف مرتبات العاملين لم ينتهي بين شروق الشمس وضحاها، لا زالت أزمة عدم صرف مرتبات مستمر، وعدم صرف تسير أعمال مكتبي لا زالت مستمرة، ومتأخرات المستحقة لا زالت مستمر. وما يلفت أنظار هي ثقة أساتذة الجامعات والمعاهد العليا في جامعة بحر الغزال، استئناف العمل ووضع الامتحانات على الأبواب. هذا روح وطني. اي راديو. الو. يس. مانويل أكيله. نعم. صباح الخير. صباح النور. يا اخي انا عايز اقول حاجه كده بسيط عن الكلام اللي قاله ديفيد ماجوك في الامتحانات الاساس ده. نعم. اسمك منو؟ متصل من وين؟ اسمي وان ومتصل من قرية الشمال. نعم واصل. اي الكلام بتاع الامتحانات ده قال له النتيجه قال قرية التصحيح ما في. انا بتكلم ده انا معلم في ملكال. نيجي وقت الامتحانات الرسوم بدون المدارس، الرسوم ده بيجيبوا الوزاره. الرسوم ده لما يجيبوا الوزاره وتنسى الامتحانات بعمل بريك داون القروش الرسوم الاولياء الدفاع او الامور.
الحاجات دي كله المراقبة والتصفية وطبعا الامتحانات وسفر بتوع وتأهيل للمناطق دي كله. بعد كده لما يكون في عجز، العجز ده بيعملوا خطاب لوزارة المالية عشان يسد العجز بتاع الحاجات دي كله. ده الكلام ده كله بيحصل قبل الامتحان زاد ولسه ما طبعوه وما ما 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 عملوا. الكلام ده ما قاعد يحصل هنا. تجي القروش هنا بتاعت الرسوم ده قاعد يمشي بينا. في سؤال بقول قروش الرسوم اللي بتقول اولياء الامور ده بعدين ودوا وين؟ تقاصي في الجامعات مش؟ نعم. تقاصي في الجامعات مش؟ لا في الاساس. في المدارس الاساسيه. اوكي نعم. المدارس الاساسيه والثانويه. الرسوم ده قاعد نقول شنو؟ لان الرسوم ده المفروض لو في اي يطلبون الماليه يعملوا توبين عشان ما يتم الاجراءات بتاعت الامتحانات كله. الوقت اللي يجي التصفيق والمراقبه بتاع كل زول ينتهي المسؤولين يخطوا القروش بتاع القلم بتاعهم ده ويسلم الامتحان هو طوال بيسلم قروشه. الرسوم ده وزاره الامتحان ده قاعد يعمل شنو للرسوم ده؟ لازم يكون المفروض يكون في سؤال للناس دي. انا قروش ده يعني يمكن بيتاكل واللي بيعملوا كده ما معروف. شكرا لك. وهذا واحد من المعلمين والاساتذه اللي برضه بيقدم تعليق بتاعه وبيقدم شكوى في انه قروش ده قاعد يمشي وين، وده بيرجع للوزاره يجاوب الاسئله ده. اي راديو. هلو اي راديو. اي راديو. نعم، منو معنا؟ ايمانويل لغينا. معنا منو؟ معنا انجلو ارمز ومعمور. انجلو اتفضل. اي كلام الاستاذ نجيب قالوا كلام ما بتال. انا بقول انه المؤسسات كله ماشي كله بيجرجره ومكانين مدود مرتبات ده خلينا يرجع في روح وطنيه في بلد. هذا بس كلام بسيط. خلينا يرجعوا روح وطنيه يقدموا كده بس بلد الناس ينسوا مدود مرتبات ده. نعم. هذا كلام بسيط ده. شكرا لك. وهذا طبعا من حق الناس لانه بيقولوا شغل كونتراكت بين الموظف والحكومه، وهذا من واجب بتاعت الزول انه يلقى شابتر 1 بتاعه. راديو. Good morning, Emmanuel Joseph Akile. James Door, welcome. Yeah, thank you. Emmanuel Joseph Akile, to work voluntarily when you see the national resources being owned by individuals is not healthy at all. Because you are working so that you are paid on our natural resources that we have in the country, but not that you are working and someone is getting these resources and own them. This is injustice, and this is show that we don't have equality. Equality, we must to be equal in everything. Either in terms as you put it now, it is a contract, and if you fail not to implement the requirement that meant for you being given that contract, then you need to leave that contract, or else you must demand it in all way possible. The other thing that I would also want, President even met the vice chancellors of the universities, and he promised them to pay their money. It was 2024. Unfortunately, none of this being done, and he pretended by then that he was not aware even the vice chancellors or the public universities were not paid salaries. Imagine. But now they are still not paid. But with this selective and scamming policy of people being paid in every 24 months and some are still not yet received their salaries is another way of scamming people, and things are not working effective as he said. So it is very unfortunate anyway. Is the people to determine whether they continue with this resilience or they will leave, because it is the contract, and if contract is not implemented, it is you to decide. Thank you. Alright, جيمس دور برضو بيتعلق بتاعه بيجيبنا لنهاية بتاع الفقرة ده على أساس إنه لازم في النهاية إنه المرتبات بتاع الأساتذة والموظفين يدفعوا في زمن. Now we have about we have 5 functioning or 5 public universities in the country. Now this include the University of Juba, University of Bahr al Ghazal, Upper Nile University, Dr. John Garang Memorial University, and then Rumbek University of Science and Technology.
Thank you for being part of the first hour of the Dawn edition. We leave it there for now. A few seconds to the top of the hour. Lasua Memo will be right here with the news in English, and I'll be right back after that. Don't go away. Good morning. Building peace is a collective responsibility that cannot be transferred to someone else. Every South Sudanese have the obligation to build peace. The women, the youth, the elderly, the traditional leadership authority all have the obligation of building peace. There is nobody who is out there to build the peace that we need for us to live and enjoy the fruits of our hard-won independent country, the Republic of South Sudan. To the youth and to the women and to the traditional leadership authority and the men of the Republic of South Sudan, let us choose peace. Let us choose the bigger picture. The small challenges among us is not enough reason for us to tear down our country. Let us build, let us forgive, let us embrace one another, and let us look at the future of our country, the future of our children, and give peace a chance. Starting now, starting today. It is my responsibility as a South Sudanese. It is your responsibility as a South Sudanese. Live from Juba, on air and online. This is iRadio News. Hello, good morning. This is iRadio News. First, here are the headlines. The medical director of Juba Teaching Hospital has cautioned the public against drinking untreated river water and buying food from street vendors amid a surge in cholera cases in the city. Over 2,000 students are now taking supplementary exams at the University of Bahr el Ghazal after the university's academic staff lifted their prolonged strike due to unpaid salaries. And the UN has said more than 400 people have been killed in recent attacks by the paramilitary rapid support forces in Sudan's Darfur region, while citing a credible report. This is stories and more coming to you in this news bulletin with me, Lasuba Memo, and now the news in detail. The medical director of Juba Teaching Hospital has cautioned the public against drinking untreated river water and buying food from street vendors amid a surge in cholera cases in the city. As of Sunday, nearly 50 new cholera cases were admitted to the hospital. Dr. Isaac Maker said the rapid rise in cases has overwhelmed the facility, pushing it beyond its capacity. Dr. Maker also shared that the hospital was able to accommodate more patients after receiving additional beds from the World Health Organization. He attributed the surge in cholera cases to poor hygiene practices and the consumption of unsafe and unhygienic food. Dr. Maker urged the public to be cautious about what they eat and drink. He linked the rise in cases to recent rainfall in the region, which has affected several areas around Juba in the past 3 days. He warned that the true number of cases could be higher as some health facilities have yet to be assessed. Over 2,000 students are now taking supplementary exams at the University of Bahr el Ghazal after the university's academic staff lifted their prolonged strike due to unpaid salaries. The 6-month-long strike was lifted after the vice president of the economic cluster promised to ensure civil servant salaries are paid on 24th of each month. Addressing the situation on campus yesterday morning, university's Vice Chancellor, Professor Dr. Erneo Bernardo Ochi, assured the public that the supplementary and substitute examinations were proceeding smoothly. Dr. Ochi also said that classes for the first-year students will begin on April 25th, while lectures for senior students are scheduled to start in June. He noted that approximately 4,000 students are enrolled and 50% of them are currently taking the exams. In a separate remark to reporters in WOW, University's teaching staff chairperson Joseph Lual Dario confirmed that the exams had resumed due to the positive development regarding staff salaries. Dario also emphasized that the government of South Sudan must honor its promises by ensuring timely salary payments moving forward.
Unity State Governor Justice Riek Beam and national government officials are expected in Lair County today to inaugurate the first mobile constitutional court there in more than a decade to deliver formal justice to the local communities. The government is deploying judges, prosecutors, and investigators there in a joint initiative of the Judiciary of South Sudan, the Ministry of Justice and Constitutional Affairs, and Unity State Government. The mobile court program, which has also been set up in other parts of the country, is supported by the United Nations mission in South Sudan. The mobile court in Lair, scheduled to run from 15th April to 9th May, aims to address serious criminal cases including murder, sexual and gender-based violence, conflict-related sexual violence, and forced and early marriage in Lair. UNMISS said in a statement that Governor Riek Beam and senior representatives from the Judiciary, Ministry of Justice, South Sudan National Police Service, and National Prison Service are expected to join the opening of the court today. The deployment follows the training of 20 new investigators in Southern Unity with a focus on handling sexual gender-based violence and sexual-related violence in the county. On 28th of March, UNMISS facilitated the advanced deployment of prosecutors and investigators to begin receiving and processing criminal complaints. More than 60 cases had already been reported before the arrival of the court, and additional cases are expected to follow. Since 2013, sustained conflict and insecurity have forced the withdrawal of judges from Unity State. In their absence, residents have relied entirely on customary courts to resolve disputes, including serious crimes beyond their jurisdiction. This is iRadio Morning News, and now to the international scene. The UN has said more than 400 people have been killed in recent attacks by paramilitary rapid support forces in Sudan's Darfur region, while citing a credible report. Last week, the RSF launched an intense ground and aerial assault on refugee camps surrounding the city of El Fashir in an attempt to seize the last state capital in Darfur held by the rival, the Sudanese army. The two warring sides have been locked in a bloody power struggle since April 2023. This has created the world's largest humanitarian crisis and forced millions to flee their homes. The UN said it had verified 148 killings between Thursday and Saturday, but warned the toll was much higher. Senior international officials will gather in London later to discuss the ongoing civil war in Sudan on the second anniversary of the start of the conflict. Finally, the Trump administration has said it is freezing more than $2 billion in federal funds for Harvard University hours after the elite college rejected a list of demands from the White House. The White House sent a list of demands to Harvard last week, which it said were designed to fight anti-Semitism on campus. They included changes to its governance, hiring practices, and admissions procedures. Harvard rejected the demands on Monday and said the White House was trying to control its community. It is the first major U.S. university to defy pressure from the Trump administration to change its policies. President Trump has accused leading universities of failing to protect Jewish students when college campuses around the country were roiled by protests against the war in Gaza and U.S. support for Israel last year. This is iRadio Morning News. And to end this bulletin, here is the recap of the headlines. The medical director of Juba Teaching Hospital has cautioned the public against drinking untreated river water and buying food from street vendors amid a surge in cholera cases in the city. Over 2,000 students are now taking supplementary exams at the University of Bahr el Ghazal after the university's academic staff lifted their prolonged strike due to unpaid salaries. And the United Nations has said more than 400 people have been killed in recent attacks by the paramilitary rapid support forces in Sudan's Darfur region, while citing a credible report.
That's the end of iRadio Morning News. If there is a story or an event you'd like iRadio to cover or report about, please send us a text message at +211 925 287870. It's also a WhatsApp number. Follow us on X at iRadio Juba. Like our Facebook page iRadio. Subscribe to our YouTube channel at iRadio South Sudan. You can also visit our website and listen to us online at www.iradio.org. Stay tuned for the news in Arabic at 8 o'clock. Al Nasuba Memo. Thank you for listening. مرض خطير وممكن بيقتلوا في 3 ل 4 ساعات كان ما عالجوا. ولكن في خبر كويس لتا لقاح تا كوليرا البودي بكاسما وفي عشان بيحميتا وبيحمي أسرتك. لقاح تا كوليرا البودي بكاسما ده وآمن ومجاني، ممكن لأي زول من عمر سنة لفوق، وكمان نسوان الحوامل ومحات القردة إيال عشان بيشيلوا لقاح تا كوليرا البودي بكشمة. ومع كده ما بودي لقاح تا كوليرا لناس العيانين أو ناس اللي عندو كوليرا وإيال الأمر طمن تحت سنة واحد. بودي لقاح تا كوليرا ده في كاسمة وبودي 2 جرعة، جرعة الأول وجرعة الثاني عشان بيقوي مناعتك ضد كوليرا. بودي جرعة نمرة 2 بين أسبوعين ل6 شهور بعد جرعة الأول. ومع جرعة 1 إنت بكون حامي جسم لمدة بوصل ل6 شهور، ومع جرعتين إنت بكون حامي نفسك لمدة بوصل ل3 سنة. لقاح تا كوليرا البودي بكاسما ده وبيحميتا من أعراض تا كوليرا الشديد وبيقلل من انتشار تا كوليرا في المجتمع. كلتا ما فوتوا فرصة التطعيم في زمن تحملة تطعيم البودي بكاسما ضد كوليرا البيجا حاصل في منطقتك. كلتا يتذكر إنه حتى بعد تطعيم مهم عشان بيستمر في ممارسة النظافة والصرف الصحي الكويس. كلتا عالج دايما موية الشراب عشان بكون آمن، وكلتا يستخدم بخانة، وكلتا معكرة في محل المفتوح. كلتا كسل إيدتك بموية النظيف والصابون، وخاصة قبل أكل وبعد كان تدخل في بخانة. وكان ظاهر ليتا أو لأي زول التبارف علامات كوليرا كلتا أطلب علاج الفوري. إذا كان إتا أو أي زول من أسرتك أو مجتمعتك عنده علامات أو أعراض كوليرا كلتا بلغ توالي لأقرب مرفق صحي أو لعامل صحي أو لشخيلتكم عشان تبلغوا مساعدة طبية. لكثير من معلومات كلتا اتصل بوزارة الصحة في رقم المجاني 6666. رسالة دي بجالتكم من وزارة الصحة بدعم من منظمة الصحة العالمية يونيسيف والشركاء. Peace is precious than any political or military victory. Peace is precious. And so all of us in this Republic of South Sudan are encouraged to pursue what is precious, what is sustainable, and what is enhancing. I always say peace is development and development is peace. All of us together as a people of this republic do everything in our own limits, in our own capacities to promote peace and to seek peace and to work for peace. And so I ask, really, what precious gift that can be given to the Republic of South Sudan, to this suffering nation, to this starving nation. What precious gift can we give? We give the gift of Jesus Christ, who is the Prince of Peace, and that is the peace we seek. May all of us work for that peace, and may God bless you all, and may peace prevail in the Republic of South Sudan.
The Dawn on iRadio. Right, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, a live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel Joseph Akile, and today is Tuesday, the 15th of April 2025. Now let's move on now with our program, where Twitch and Ngoka Dinka youths from Warab State and Abiy administrative area have signed a peace deal aimed at ending recurrent conflict between the two communities. The dialogue occurred from 9th to 14th April in Western Bahr al-Ghazal State and was facilitated by the National Ministry of Peace Building and other organizations. According to a document obtained by iRadio, the Peace Pact covered cessation of hostilities and opening of roads for the free movement of people and goods. Now, the two parties also agreed to denounce hate speech and social media propaganda against each other. Well, John Deng, who is the Twitch Youth Secretary General and head of delegation, signed on behalf of Twitch Youth, while Deng Aguerdeng, who is the chairman of Abiy Youth Union, signed on behalf of Abiy Youth. Now, according to the agreement, the two communities will form a joint committee with representatives from either side to monitor adherence to the cessation of hostilities, verify instances of violations, and then report them to the relevant authorities as well as community leaders. The authorities in Warab are yet to comment on the peace deal. So the Abiy Minister of Information, Yohana Akile, confirmed the agreement, describing the dialogue as successful for addressing the root causes and also the vicious circle of violence. Let's listen to what he had to say in an interview with my colleague Al-Sheikh Shol Ajing yesterday. في يوم 8 انطلقت مفاوضات على الاتفاق انه الشباب من جهتين يعني عقدوا العقد على انه يعني ينهوا حيثما الصراع القبلي الموجود، فبالتالي انه يعني يوم 8 المجموعتين دول كلهم اتفقوا في واو وتفاوضوا في 3 حاجات، يتحاوروا في 3 حاجات. الحاجه الاولى اللي هم يتكلموا فيه ده بخصوص وقف العدايات، انه ما في زول يهجم على الثاني وما في زول يتعدى على الثاني. ده الحاجه الثانيه هم يتكلموا فيه ده بخصوص تحرك الناس، تحرك البضائع، يعني واو لأبيي ومن أبيي لواو عبر مناطق تأتي، إنه ما في أي زول يتعدى على الزول في الشارع العام، أو يعني ما يكون في نهب للعربات، ما يكون في هجوم، ما في أي الحياة اللي يحصل في الشارع العام. الحاجة الثالثة الناس اتفقت عليه برضه يتكلموا فيه موضوع عن الإشاعات في السوشيال ميديا، أوكي، بين المجتمعين. يعني في ناس يعني خصصوا زمنهم بقى يعني يتعدوا أو بقى يسيوا بمجتمع وبيحرضوا إنه يحرضوا في استمرارية الحرب بين المجتمعين. فالحاجة ده الناس اتفقت عليه وكانت يعني الحوار ده كان كان فيه ميزة الرغبة الأكيدة في إنه الناس توقف حاجة اسمها العدوان اللي كان أو الصراع قبل كان موجود بين المجتمعين. الشباب قالوا إن إحنا يعني ده الاتفاق ده يعتقد إنه يعني يدي فرصة لإنه الناس من المنطقتين إنه بعدها يعني ممكن يجي يقعدوا ويجي يناقشوا حيثما جذور المشكلة عشان الناس تصل لحل نهائي للصراع. ده الحاجة اللي الناس اتفقت عليه، ومنظورنا البسيط إنه يعني ناجح 100%، وما تبقى فقط التنفيذ في أرض الواقع. يعني كل الطرفين هيرجعوا لمناطقهم وهيبشروا بالاتفاق ويعملوا توعية وختموه بمباراة ودية وبيوم ترفيهي. سمعنا هناك من وزير الإعلام في
منطقة أبيي الإدارية يوهانا أكول بيتكلم للزميل بتاعي الشيخ شولي جينغ في توقيع بتاع اتفاقية السلام بين الشباب بتاعت تويتش ولينكانغوك، وده طبعا هناك تويتش في وراب وكمان غوك في أبيي، وده اللي كان في يوم من مؤتمر اللي كان أو الحوار اللي كان من بين يوم 9 ليوم 14 شهر 4 في مدينة واو بولاية غرب بحر الغزال، وده لوقف العدائيات وكمان برضو السماح من أجل تحرك بتاع الناس والجودز، وده طبعا بين المنطقتين. Now the question we ask is, in what ways can young people contribute to fostering peaceful coexistence now seen in the peace deal between Twitch and Ngok Dinka youths? Dial 0911 or 22986 or send a text message to 13986. Remember, we're also live on our Facebook page. You can drop your comment or your answer there and we'll read them out. السؤال اللي بنطرحه في صباح اليوم: بأي طرق ممكن للشباب انه يساهموا او يساهموا في تعزيز التعايش السلمي زي ما شفناه في اتفاق بتاع السلام بين شباب بتاع تويتش وكمان غوك؟ اتصل علينا وقدم رسالتك. اي راديو. اهلا وسهلا الخبير ابو لولو، طوال اتفضل. انت الفضيل عزيزي، سؤالك في محله، وده كله برجع للقاده بتاعنا او كبار العيال او كل الناس المسؤولين الكبار، هم يهيجوا الامور. عشان كده نتمنى هذا الاتفاق اللي تم بالولايه، اننا كنا كل شهود على ذلك، حتى يوم الاخير كنا حضورا في يوم المفتوح كما هو اسلفه، كان مباراه صباح في المساء جانا سياب الحنجره الذهبيه ايمانويل كمبي غنى كنا اغاني وطنيه، اغاني الوحده، اغاني بتاع السلام، فده كله من الصبح انه كلنا كسودانيين جنوبيين كنا كشعب واحد، ما في سبب من هي الاسباب اي واحد اعتدى على شقيقه او على جنوبي زيه في منطقه، وكلنا السودانيين جنوبيين، جنوب السودان حق لكل جنوبي في كل مكان، علينا ندافع عن بلدنا اذا كان جانا عدوان من الخارج، لكن في انفسنا ان نشوف لا داعي لذلك. فهذه الاتفاقيه نتمنى الناس كله تطبقوا في ارض الواقع ويمشي لكل القبائل تاعنا جنوب السودان وكل مناطق بتاعنا، وده كله برجع لقاده الكبار اللي بهججوا الامور. عشان نتمنى يكون في قوانين في اسس ومخرجات بتاع هذه الاتفاقيات، على ذلك يكون في تنفيذ في ارض الواقع. لو في اي واحد بيعمل تحريض عبر وسائل التواصل بطريقه مباشره او غير مباشره في ارض الواقع، كل ده لخطوره عقوبات يتم الادانه بتاعه، حتى قاده الكبار او مسؤولين كبار او او اي شخص يتورط في اي عمل تقريبي يتم ادانه بتاعه. ده فيصل الحقيقه بيحصل. نتمنى كل جنوبيين السودانيين، نتمنى ان جنوب السودان حق بتاعنا كلنا نشوف عدوان الجاء من الخارج وليس لانفسنا. شكرا جزيلا. رائد، شكرا. وده طبعا بيتكلم في زمن في أهمية التعايش السلمي بين الشباب والمجتمعات، وهو بيتكلم عن الاحتفال بتاع التوقيع ده اللي كان بوجود بتاع الفنان إيمانويل كمبي في مدينة واو. اي راديو. حلو. اي راديو. صباح الخير. إيمانويل جيت أكيله. صباح النور. أنا كشوك من في أوسي. تفضل كشوك. باقي في الاستديو، باقي كل المستمعين متصلين. إيمانويل، أنا بشكر اثنين مجتمعات، طبعا هم أصلا قبيلة واحد، لكن ده عشائر، عشيرة نوك وعشيرة تيج. أنا بقول لهم مبروك لكم، مبروك للجنوبيين كلها. إذا كان الجنوبيين كله بسمع كلام كان بصير مثال بأنكم. إيمانويل، المشكلة ما إنه اتفاقيات، يمكن عشيرة يعمل اتفاقية، قبيلة مع قبيلة يعمل اتفاقية، لكن الموضوع بتاعهم عين التنفيذ، مشكلة كله في التنفيذ. نتمنى إنه المخرجات بتاع الاجتماع بتاعهم أو المؤتمر ده يكون في أرض الواقع في نفسه، ما في زول مشاكل تاني ناس تعتج ولا في زول تمشي ناقموك كويس. المشكلة الأمنية ده بقرا وجل كتير. إذا كان ما في أمني معناه ما في زراعة، ما في تعليم كويس، ما في صحة كويس، يعني ما في ذات تجارة بين الناس. فإذا كان في سلام بكون أجادة كلكم متوفرة. نتمنى إنه العشيرتين مثلا قبيلة واحد يرجع لصوت الأرض، ما في حجمات انتقادية، وعيال بتاعنا يمشوا المدارس، يكون في صحة كويس، وبرضه يكون في تنمية للبلاد. وضرب للجيران بتاع الناس، واو جيران تاع ناس زي ناس ميوم وناس بيمنم، وتجي شوية كده ماشي للجريدة بتاع بحر الغزال كلها، خلي يكون في تفاهم بين الناس. بعدين هو دي برضه دايم جانا في على النيل،
برضه لما برضه على النيل يقعدوا تيت برغم انه على النيل ذاته ما حتى الان ما في حوار ايمانويل، ما في حوار بين 5 القبائل الموجود، ما في تواصل. بعدين السياسيين تاعنا في على النيل هنا في جوبا ما بخلوهم يمشي يعني يكون عندهم علاقه يعني مباشر مع كوميونتي. لازم موجودين في جوبا هنا لما هنا جوبا برضه فكر نازل عشان يرجعوا في اطفال درجه يمشي المفيامات يمشي لكانتيس عشان يكون في مؤتمر بين القبائل قاعدين على النيل هناك يكون في سلام زي اخوي قبل انجينير موسى بيقول. ما مشكله ما في قبائل، مشكله في سياسيين، مشكله في جوبا هنا كويس، مشكله لكل الجنوبيين ما على ناس النيل براو وما على ناس برغزال براو وما على ناس كوتوريا. والمفروض نشكر اخواننا في كوتوريا لان اكثر ناس مسالمين. اخواننا في كوتوريا ده مثال للجنوبيين كله. مفترض انه في كل مؤتمر يعملوا يكون في ناس من كوتوريا قاعدين في المؤتمر ده عشان يقولوا انه كوتوريا قاعدين كيف. شكرا لكم. alright شكرا لك كشوق بقدم تعليق ونمشي لفاصل ومنه حنرجع. iRadio for reliable and objective news from across South Sudan and beyond. Tune in to iRadio, your eye on South Sudan. iRadio for news you can rely on from across South Sudan and beyond. This is iRadio, your eye on South Sudan. ومرحبا بك مرة ثانية، نواصل ونرفع المكالمات. iRadio. حلو iRadio. إيمانويل جوزيف أكيله. نعم أستاذ مجوك. أستاذ مجوك. تفضل. شكرا يا أخوي. أنت عارف إيمانويل أنا بصوم صوت لي قشق. أنا بقول مبروك للشباب بتاع بي والشباب بتاع تويت. أنت عارف إيمانويل طبعا المجتمع بتاع بي ده مجتمع مسالم في جنوب السودان. من المجتمع ممكن نضم للمجتمع بتاع سنترال إكواتوريا. يعني ناس القبائل الموجودين في سنترال إكواتوريا ده ما حصل سنين قال فلان هجم فلان فلان هجم فلان. كويس؟ إلا الناس بتاع البقار بس معلش بيناتهم زي ناس مندار برام ممكن بشاغل برام يعني زي دينكا وزي نوير. كويس؟ ممكن يكون بحج بتاع راي لا ده مال بتاعنا ده مال موي بتاعنا بقار باكل لنا ودقج بس ده حاجات بسيطة. لكن المجتمع مسالم زي مجتمع بي ده مجتمع مسالم في جنوب السودان. الحاصل يعني الفترة دي كله ما حصل سنين قال في مشكلة بين التويت وابي ما في، لكن جاء ظهر قريبات ده كويس، لكن ده سياسة كويس، ده السياسيين كويس. أنا ما بقول أنا الغاية ما يحبني يكون شعب يكون تعبان، ده السياسيين. طبعا السياسة ده ما زي حربوية اللي يقلب أبيض بكرة أسود بس زي ده السياسيين هو السبب. إذا شباب فكروا إنه هم يعرفوا هم وقود بتاع الحرب يا وقود بتاع المشاكل، إذا وقفوا قال يا أخوان لا كفاية أنا ذنبنا شنو في حاجات ده كله. إذا في أي خلاف حول الأرض ولا حول المراعي ولا أي حاجة يكون بالحوار كويس، يكون بالدبلوماسية. ما في ناس في كبار عيان في طلافين. فأنا شايف الخطوة ده خطوة كويس جدا، المفروض الجنوب ياخذ المثال ده. لكن المشكلة هل لكن الكلام ده بيكون في أرض الواقع؟ أنا بتمنى يا ريت الكلام ده يكون في أرض الواقع وخلي الشباب ده عديل كده. الناس اللي بيسووا مشاكل ده قاعدين في جوبا في الفنادق بس بفوق النار ونار بس ولا من بين هم قاعدين مرتاحين ويالهم برا ويا ناس أنا يبي مود يبي دفروا بس في الحارة. خلي الشباب يقول لا. وده يعني الحاصل ده في تجار في بين زابيه وتويت ده خليه يكون مثال لكل القبائل كويس. أنا بالفعل برضه بسمت لكوشك لأنه قبائل بتاع سنترال إكواتوريا ده قبائل مسالمة. دائما في مفهوم هنا طبعا بالجنوبيين يعني الزول المثال اللي بيشوفوا زي زول يعني ما عنده حيل زول خواف بس، لكن هو ما دار مشاكل. لأن المشاكل في ده ما بيجيب تنمية، ما بيجيب مدرسة، ما بيجيب شارع، ما بيجيب ذات حياة كويس. الناس اللي بيرفضوا المشاكل ده ما عشان خايفين، لا دايرين ما في. إذا ناس قتلوا بعض الأرض هيبقى فوق بناء وربنا خلق في الأرض عشان نجمله، ربنا يكون مقصود معنا، الناس يعيش بسلام بين يعني عشائر. وربنا ما غلطان من خلق ناس بمختلف الألوان ده كله، بمختلف اللسان، بمختلف القبائل، بمختلف الأرض، بمختلف الحيوانات. ربنا ما غلطان. حتى النباتات بناكله ده مختلف كويس. ده كله بوري إنه بالفعل ربنا ده عظيم وربنا ذاته المفروض نشكره. مش الناس يرجع لبعض الفتن وما دايرين ده وانا ما داير فلان وانا ما داير فلان، انا يا بقعد براي وانا يا باكل حاجات براي. ده كل حاجه بتطمع الناس ما عندهم علاقه ذات بالهدف انه ربنا يخلق الانسان في الارض. انا بالفعل بشكر وانا بترجع من قبائل اكواتوريا دايرين
to adapt المشاكل ده بايلن ناس ما عنده كان بايلن هذا ده يخش في بايلن ده يكون ناس بتاع بايلن لا انتم ناس مسالمين ارجعوا لعاداتكم زمان وزي حصل في تجربه ناس وناس عبيده وده كويس المفروض كان الجنوبيين كلهم يستفيد منه. شكرا جزيلا. نعم أستاذ مجوك شكرا لك. راديو نعم لسه بنواصل ونرفع المكالمات. وسبيد باب كتب هذا الاتفاق بيمثل خطوة إيجابية نحو الانقسام والصراعات الداخلية مستمرة بين طرفي نوك وتويج ما يرد. أنا أعتقد أن هذا قرار اتخذه هؤلاء الشباب إيجابية ما لم يتدخل نخبة سياسية من خلق روح الكراهية من جديد. رسالتي موجهة للشباب وعدم الالتفات على إشاعات الاستخدام في السوشيال ميديا وعدم سماح لقرارات النخبة السياسية اللي بينقسم الناس. واني James Juru said, hey, I'm watching from Mogiri live. The best way to maintain peace among communities is removing the guns from all the communities. Radio. Hello, Radio. Radio. معليش فقدناك في الخط. نرفع بعض من المكالمات قبل ما نمشي للفقرة الثانية وحنيجي نمشي لأولانغ في أبا نايل. راديو. Good morning. Yes, David Magog. My brother, when we talk about peace, this is what we like, and we welcome the agreement that they have made. But our request to them is, let them be faithful to the agreement. Because the violation of the agreement is always worsening the situation of the people. And you know the communities that are being created in the same place are not supposed to have problems. God has created South Sudan with 64 tribes, and we are supposed to have each other as brothers and sisters. In case of any problem, we can even sit down and solve it friendly, in a amicable way. But if we say that we always killing ourselves, we do what? There is no one who that can solve the problem. Even you have seen, if people don't dialogue or don't bring peace and don't talk about the grievances they have among themselves, the gun will not solve any problem. We appreciate them for coming together and they sign peace, but our request to them is let them be faithful to that agreement. Let them ask those who are outside not even to fuel again in social media to write hate speech. Number two, not even to play the song, because there are songs that they have created among themselves. Those songs are supposed to be stopped, not to be played in anywhere or wish to remind the people about the problem going ahead, but they should have to try their best to implement it immediately so that they remain in peace. And this is what we want in South Sudan in general, in all regions of South Sudan. Please, can the elders try their best? If the government is not able to do so, let the elders even can try in all the states, in all the regions, to make the dialogue and bring all the communities together so that we will of the government while we are in peace. This can be a very good solution. If the communities are in peace now and the politicians have problems, it is very easy for us to control them. But if we have problems, it can be a very chance to them so that they can even convene us and divide us. So it's very simple. And I'm requesting all the elders to calm down so that they make dialogue, peace, engagement, and whatsoever, so that the communities can be in peace and remain together as they were created by God. Thank you. All right, thank you. Thank you, David Magog. Radio. نعم رجع تاني واتصل علينا. نرفع مكالمتين قبل ما نمشي للفقرة القادمة. بنتكلم في موضوع بأهمية التعايش السلمي بين المجتمعات. راديو. Emmanuel Akile, صباح النور. معك جوزيف من جوبا. جوزيف تفضل. أنا بدي شكرا للمجتمعات بتاعتين تنوق ولا تجدل بتاع ربيه مع ناس وربنا، لأنه أساسا ما في داعي للشكل بين الجنوبيين. نحن الجنوبيين إذا مع النساوين والناسو أبوهات والناسو، فنحن ولدونا في شكله، جدودنا ولدوا في شكله، وهذا الشكل ذاته وقف. بمعنى الشكل بتاع قبائل المفروض نوقف ونشوف common interest بتاع الجنوبيين ذاته شنو، أنينا هدفنا شنو. ندالات بتاع الجنوبيين يعطل عبدالله، لكن نوقف شكلات بتاع كوميونيتي زيل. فأنا كزول من جوبا وبرياوي، أنا بقول أساسا عاصي مداسة كله في لان بتاع باري.
يا زي ما قبل استاذ مجوك وكوتشب قاعدين يقولوا شكرا للمجتمعات بتاع سنتر إيكوتوريا لانه متعلمين، لاننا استلفنا قبائل جنوب السودان كله. لكن برغم ذلك لسه في ابتداعات بتاع اراضي بتاع باريا. الدموم هذا في السنه دي انا متاكد الناس بتاع توكيمان هنا ما بيخرجوا لانه في لان جرافيك، وحكومه بتاع ولايه واقف وكوميشنر واقف. حاجات دي كله غلط، دي ما بيشجع حاجه. نسير منذرين يحرجونا للشكله نقتل بعضنا، ونحن من زمان جنبنا شكله قلنا بيجينا ما درينا شكل، لانه الشكل ده زمان من شكل عادوا بتاعنا اللي هو جلابه بقى ما في. سبب شنو؟ ناس سنين بيجي من المجتمعات الجاره يجي يتدوا الاراضي. ليه؟ مشكله ليش؟ شكرا. alright شكرا. وده طبعا المثال الايجابي اللي بيقدموه انه هم قالوا سنترال ايكوتوريا براو، لكن قالوا الايكوتوريا عامه ممكن يكون كمثال. ده نهايه بتاع الفقره ده، نمشي لفاصل ومنه هنجي نتكلم في موضوع بتاع الاطباء بلا حدود. ندعو ككنيسه جميع جنوب السودانيين عبر كل مجتمع وكل ديانه وكل فئه من فئات الحياه إلى احتضان السلام والحوار. دعونا نتعلم إدارة اختلافاتنا بالتعاطف والتفاهم، لا بالعنف أو الكراهية. إن تنوعنا ليس ضعفا بل هو قوتنا، إنه هدية من الله يجب أن نؤمن بها ونحتفل بها ونحميها. الآن هو الوقت لتقديم السلام أو لإعطاء السلام فرصة. نحن في مجلس كنائس جنوب السودان نحث جميع المواطنين والقادة والمجتمعات على إحفاظ على السلام والعمل معا بروح الوحدة والعدالة والمحبة. دعونا نبني أمتنا معا في الإيمان والسلام. بارك الله في جنوب السودان. إنكم في جنوب السودان. Right, and welcome back from the break. 24 minutes now to the top of the hour. You're still listening to the Dawn program. Now let's move on where the medical charity MSF has said gunmen looted its hospital and premises in Ulang, Upper Nile State yesterday morning, forcing the suspension of its services. Now the Doctors Without Borders, or Medicine Sans Frontières, said dozens of armed men stormed the hospital and office in Ulang town, threatened staff and looted vital medical supplies and equipment. Now, as a result, all medical services at the hospital, the only functioning health facility in the area, have been suspended. Now, the medical charity said it is gravely concerned about the devastating impact the closure of medical services will have on already vulnerable communities who now face even greater barriers to accessing life-saving care. Although no injuries to MSF staff have been reported, the medical organization said it remains extremely concerned for the safety of its learners, of its teams, and also patients. Now let's listen to MSF Head of Mission in South Sudan, Zakaria Muatia. We are outraged by the attack on our hospital and threats against our medical staff in Ulang. This facility has been a lifeline for the community at a time of escalating violence and an active cholera outbreak. Such attacks on hospitals and healthcare workers are completely unacceptable. We are gravely concerned about the devastating impact closure of medical services will have on already vulnerable communities who now face even greater barriers to accessing life-saving care. The safety of our staff and patients is our foremost priority. We are taking all necessary measures to evacuate our teams as we fear further escalation of violence. This unacceptable act of violence shows complete disregard of humanitarian principles and international humanitarian law, and it has directly affected our ability to provide care at a time when it is most urgently needed. MSF remains committed to providing impartial, life-saving care whenever it is needed. But the safety of patients and health workers must be guaranteed.
The safety must be guaranteed. ده هناك سمعنا من زكريا مواتيا مسؤول بتاع منظمة الأطباء بلا حدود في جنوب السودان صرح على أساس إنه ال MSF قال إنه مصلحين أو ناس مصلحين جو ونحبوا مستشفى بتاعهم ومقرهم في أولان بولاية أعالي النيل امبارح الصباح، وده أدى إلى تعليق خدمات بتاعهم. وأضاف المنظمة إنه عشرات من المسلحين اقتحموا مستشفى ومكتب بتاع المنظمة في أولان وحددوا الموظفين ونحبوا الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية، ونتيجة لكده تم تعليق جميع الخدمات الطبية في المستشفى، وهو المرفق الصحي الوحيد الشغال في المنطقة هناك. وبرضو المنظمة الخيرية عبر عن قلق بتاعهم البالغ إزاء التأثير المدمر اللي هيخلق إغلاق الخدمات الطبية على المجتمعات الضعيفة أصلا، واللي بتواجه الآن عوائق أكبر من الحصول على الرعاية المنقذة للحياة. وعلى الرغم من عدم الإبلاغ عن أي إصابات بين موظفي بتاع منظمة الأطباء بلا حدود، إلا أنه المنظمة الطبية قال لسه قلقان للغاية على سلامة فرق بتاعهم وكمان الناس العيانين هناك. كيف ممكن يتم حماية بتاع منظمات اللي بتقوم بالدعم الإنساني أو humanitarian organizations? How can they be protected and their staff so that they can continue providing life-saving assistance to the vulnerable communities or population or individuals in some parts of the country? Dial 0911 or 22 986 986, or you can send a text to 13986 or else you can also drop your comment on our Facebook. iRadio. Good morning. Yes, good morning. Yes, you are connected with James Dor. James Dor, welcome. Yeah. You know, Emmanuel, to protect the hellish communities across South Sudan, not even Wulang alone, it needs peace to be in place. When we have peace, we would be able to protect them because we don't have any other person that holding gun somewhere to be threat to the workers. Secondly, those who are in that area, now they say they have took good initiative, but it is worse for citizens who are really residing in such areas. Like you mentioned, the issue of cholera, which is really, really deteriorating, and now people are in the rainy season, of which the cholera will increase. And if you don't have LS facility in the area, it will be very difficult for people life to be rescued. Secondly, the government plus those people need to have that mutual understanding among themselves. They allow these people, they protect them both, this side and the other side, because these people are not for any side, but they are for the life of the people who are really affected by cholera and other diseases that are maybe in the community. So it is not good initiative at all to take such a risky decision of looting, and as a result, these people close down. Also, government need to engage in a peaceful dialogue, and that's why I had been saying the government in Juba need to take things and in a diplomatic way until they reach the way they want. Because you see everything, though we have war like the war that is going on, people will one day come back and sit on table to resolve all this. Why do you choose again going to war and you have table? You come on table, discuss, then you disescalate the situation so that people go back to their normal life. So it is not good at all to have this confrontation. At the end of the day, you see people coming back on table. It is not that good, really. Thank you. All right, thank you, James Dor. iRadio. Emmanuel, good morning. Yes, David, welcome. Emmanuel, Mikila bita Nubu Sudan al-Nasa lindu mashaka zatu maindu madam. Lo biga lagia kede pistasa wala kidizam. Lo ita mujrim wala ita akuma wala ita mara da ukide al-muwatanin al-qaidin tumal de musulle bita. Okay, na woman matu. Ita baji baka munu. Adnas al-qaidin da zai nazala yanin be kolora ragga. Muna ba mu loyin laci wa kuma maindu adiwa o maindu barnawa o maindu wajide. Okay, nazal bumude dama nazal tawlan county al mujrim al jaide huja min mal bay ma ja min mal bay kun min mal al qaida al ajda county. Okay, al junubin al bumude nan ita ma bukun maksulbo
إجرام بعمله لازم يكون عنده حدود أو مشاكل بعمله لازم يكون عنده حدود. في محلات كده المعارضة ولا حكومة ولا مجرمين ما بكوش فوق ده كنيسة ده مستشفى ده مدرسة. المحلات ده بترم أوكي الناس منظمة يابي كزعلانين دايرين يفوت. هلا الناس البتاعي منو البعمل لهم علاج منو عشان الناس ما تعمل يزيد ولا تعمل حكومة ولا تعمل معارضة ولا تعمل منو. الناس الجيبي عشان يساعد الجنوبيين مساكين الماين محاجة. الناس الشعلة جات بتاع مستشفى واد الناس وعمل شنو الناس عمل غلط أو مجرمين ولا حكومة ولا معارضة ولا ده منو الناس ما نعمل غلط عشان الناس الكواجات ده أو منظمة ده قاعد بيساعدوا ده الجنوبيين وده الناس بتاع ولان كاونتي. أوكي إنت زول البناء جات في مستشفى داك ده إنت بمشي تعمل بوشن ولو ناس مات بعدين إنت بساعده في شنو. أوكي لو إنت بجيب عندك جوا إنت شيلته كاونتي ده هل الزول إنت بعكم ده بكون ده مواطن ده ومواطن لو مات هل الترابل ده بعمل بوشن. So that one is a great mistake from those people who did that because you fight to rule the human being. You are not going to rule only land without people. They should have to respect everything. These three places are always respected internationally: hospital, school, and the church. So even though there is a problem with it, you cannot attack it. So what they did is wrong, and we are requesting the government, the IO, or those who are concerned, those who are there, let them try to rescue the situation of the area. Number two, let the humanitarian be protected because they are helping the people of South Sudan voluntarily without anything being given to them. So they should not be threatened or they should not even be killed and whatsoever. Let peace be given a chance. Right. Thank you. Thank you. أدي فرصة للسلام. ده رسالة بيجي من ديفيد مقوق راديو. الو ايمانويل جالس وسيله. نعم. وشوف في سي واصل. ايمانويل أنا مضم صوت تايل متابع بتاع جنوب السودان ولما متابع دول الذين هذا الحدث ده حدث مشين وما كويس إنه الجنوبيين يعملوا كلام زي ده برغم إنه ما ولا حدث حدث الكثير في جنوب السودان وجنوب السودان بيجوا الصورة مشوه إنه ده أقرب محل فيه منظمات ما فيه حرية فوقه يعني بدنا بجال بتاعهم بتدعلهم يعني نحن نقدر نغير الصورة زي ده. والرسالة للمجتمع بتاعولان ولكل الجنوبيين إذا كان في منظمات في إيريا بتاعك كيف سلطان ورفعية الشباب ده المسؤولية بتاعك أنت تقدر تحميه إذا كان ما موجود. طبعا مناطق بتاعولان وناصر الأيام المشهد ده كله ده آخر يوم الليلة ده مناطق ساخنة في مشاكل يعني فيه مصدر جوي وفيه مشاكل في السهد وفيه مشاكل في البحر لكن ما بصب إنه أنت تلعب يعني حاجات بتاع منظمات. أنا منظمة وبقى بساعد الناس في ناس تعبانين زي ما بقولوا في ناس ما عندهم حق انه يشتروا الدواء بتاع بنادول زي ما قالوا جزيره سلطان جزيره قبيل بنادول في جوبا ب 5000 اذا كان منظمه تجيب لك دواء مجاني وبعد ينزل الايام ويشوف ناس اللي عندهم كوليرا. فانا بشوفه لما كانوا بتاعولان انه تقف صف واحد مع سلاطين بتاعهم عشان يرجعوا اجادل ويرجعوا صوره كويس لمنظمات ويفتح اولان يعني مجال كويس لكل منظمات لكل يزول جاي يقعد في اولان يقعد بصوره كويس سليم. شكرا. نعم شكرا. يزول يقعد بالصوره السليمه وبسلام. راديو. نعم انا منو؟ نعم ممكن ترجع تاني وتتصل علينا. هلو راديو. عليكم السلام. نعم انا معنا. لا ويليام تفضل. اوكي. طبعا بالنسبه للحاجه اللي بتحصل في الغرام بنعتبره جزء من اراده العقابيه لانه لو شفت من ايام الفات في الحرب ضرب بالطيران ضرب بالحنان ولو شفت حتى الشباب كله هم في مال الحرب. سوء المجرم ده جهاد معلومه على اساس انه داري يعاقب المواطنين اللي في هولندا باي طريقه لانه هولندا اصلا ما في حكومه. المناطق الشرقيه تقول ما في حكومه انه الحكومه اللي قاعده تعرف فوق. فبالفعل حاجه اللي حصل ده حاجه غلط شديد والمنظمات دي كانت جهه الوحيده كانت تساعد المواطنين لانه ما في مستشفيات الحكومه هناك ما في هيئه الحكومه هناك. المنظمات ده هو اللي كان بيساعد المواطن بيعالج المواطن بدي المواطن اكل بيعمل اي حاجه لكن الحسي في اجراءات قضيه ماشيه على اساس انه يتم طرد المنظمات دي في المناطق دي كله عشان المواطن في هولندا والمواطن في الناصر والمواطن في المناطق الشرقيه دي كله يشوف طريقته بوين.
فدي الحاجة الحاصل. فالمهم شكرا للحاجة ده. وده طبعا نقدر نأكد إلا من السلطات، لأنه الناس ما من الناس اللي هم موجودين على أرض الواقع أو on the ground. Mayen Nila, someone here said this is saying good morning, Emmanuel and all the listeners of iRadio. This is Michael Mayen Peter from WOW. My message to our people of South Sudan is say no to tribalism, unite for a stronger South Sudan. Fellow South Sudanese, tribalism is tearing us apart. It is not our culture. It is a disease of division. We are one nation, one people with one future. No tribe is better than the other. Our strength is in unity, not hatred. And he's saying, let's teach peace in our homes, reject hate in our wards, and stand together as brothers and sisters. South Sudan will only rise when we rise above tribalism together. Let's build a peaceful and united nation. iRadio. iRadio. Emmanuel جسد أكيله. أستاذ مجوك. أستاذ مجوك. نعم تفضل. إيمانويل جسد أكيله. أول حاجة أننا كجنوبيين بندين الحدث ده لأن ده أعمال بالفعل بيوري إنه المجموعة القام بالنقد بتاع المنظمة ده المجموعة أصله يعني ودي المجرمين أصلا. والمجرمين طبعا بيصطادوا في المحل اللي فوق مشاكل. أي محل فوق مشاكل هم ذات بيزيدوا هم بيزيدوا مشاكل زيادة. أول حاجة الناس ده عنده مشاكل مع المنظمة. هذا الحرامي ذات سرق حاجات بتاع المنظمة ده لو زور بقى أيام ما بيجي في مصيبة وبيتعالج وين ولا حاجات إن شاء الله يمشي عليه. وأنا شايف إنه يوم ده قالوا نعمل مسؤولين. الناس المسؤولين بتاعهم ده هنا في الولان. ليه يخلي المجرمين يعني يوجه يعني هنا يدين من المنظمات. والمنظمات دي المنظمات إنسانية. كويس؟ ده ما منظمات بتاع حكومة. ده منظمات إنسانية لا عندهم قبلية لا عندهم كاشمبيت لا عندهم سياسة. بس شغلهم بس يدي خدمة إنسانية لزول بس. زول عيان يعالجوه. هلا ده طبعا معكم يوم ده ولا نقول ده المجرمين والمجرمين ده المفروض الناس اللي بيقولوا هم قاعد يقولوا وناس بيقولوا يعني هم بيشوفوا كرجال بتاع المجتمع هنا في ولان وثلاثين عجل خليه رجعوا بتاع المنظمة ده خليه رجعوا خليه نسمع منه المجرمين مسكوا كويس لو عندهم قانون بتاع في ولان هناك خليهم من يوري الناس اللي جماعة مسكوا وهم نعمل إجراءات وخليهم يعتذروا للمنظمات الموجودة هناك. لكن بورينه بالفعل معناه بغلام فينا المسؤولين فينا الواعيين. هذا الواعي معناه ذاته كان بيجينه خليه ولان ده المساكين اللي ما عندهم ولا حيل. لا عندنا ما عندهم ذنب. هناك في ولان نقدر عيانين في نسوان كبار وفي رجال كبار في أبوبار وفي عيال صغار في نسوان حوادث. After MSF suspended its operations there in Ulang. And by the way, the medical charity has been actually operating a secondary healthcare hospital alongside a network of decentralized primary healthcare services, that is since 2018. So now the suspension of the services at the hospital represents a major blow now to healthcare provision in the area, which is left without a single functioning health facility هناك. iRadio. Hello iRadio. إيمانويل جوزيف أكيله صباح الخير. صباح النور. تحية لك في الاستوديو تيم العامل والمستمعين كمان والمتصلين معك عايزك. نعم. بصراحة ما يحدث حاليا في أرض الواقع في جنوب السودان في أولان بالأخص الناس كلها متجهة على النيل. بس سؤال أنا بطرح لنا نحن كلنا جنوبين الخراب والدمار والشتات الحس حاليا نحن قاعدين نعملوه برانا ده منو يهو رابح وده منو يهو خاسر. كويس؟ ده ما بيسوب على مصلحتنا بصراحة.
إذا كان نحن ناس دارين الدولة بتاعتنا ده يكون دولة منظم نحن ياهو بننظمه برانا كويس. على خراب ده أنينا ياهو خربناه كيف ده كله يعني نحن قاعدين نبتكر شنو كويس. حتى المنظمات يعني بتنحي بتتعرض لخطور للقتل وللعذاب أذى جسيمة وياتوا كلامات ده لمصلحة منو. وفي النهاية أنينا جاينا كويس تاني شنو أمراض وما عندنا علاجات وما عندنا. أنا بس بطلب بصوت واضح كويس الناس اللي قاموا للخراب ديل يتشيلوا المعدات ديل والأدوية ديل يقوموا رجعون في الناس المنظمة ويعتذروا لهم يا جماعة أن إحنا معلش أن إحنا أخطأنا عليكم كويس. رسالتي بمشي للناس كله أي زول طالب حق بتاعه من المفترض يمشي قابل يا جهة المختصر هو حكومة كويس. إذا كانت شايل سلاح امشي قابل الحميد بتاعت الجيش كويس. خلي المواطن ده يستريح. اذا كان انت بقيت عندك الكفاءه في المكان ده اوكي المواطن ده مسؤوليتك. اذا كان الحكومه ضره هو عنده الكفاءه في المكان ده المواطن ده مسؤوليته كويس. المواطن ده ما زي سمك كويس. السمك ده منو كويس. السمك ده انت كويس. المويه ده هو المواطن. المويه بدون سمك بيكون ميت وسمك بدون مويه ما بيعيش. الحياه ده دير تعامل وتكاتف فنحن نشوف انه مصلحة العامة بتاع الدولة بتاعتنا. الخراب ده ليه ما لمصلحتنا ده رسالة بتاعي لنا اننا كلنا جنوبين. شكرا لك يا إيزاك. رسالة بتاع السلام هاي راديو. أكيد صباح الخير. صباح النور. المسكين في جوبا. إيمانويل تفضل. دينا وائل تعرف شبكة إيمان ده تو حاتنا أنا ما أعرف. زمن طويل. تعرف أنا بروح شو دي الأعمال البرية بشدة لأنه ده من عادات حقنا وده من السمات بتاعنا. أنا يا ريت طالب الدولة اللي بتقدم خدمات إنسانية دائما كله حماية عشان كيف يقدر يقدم خدمات حتى من قبل الكاونتي ولا هناك ملازم الإدارة الطبية يقدر يجوا الأصحاب ده عشان كيف يقدر يساعدوا المواطنين بتاعنا في ولا هناك. أنا بدينا هذا الأعمال البرية بشدة لازم الحكومة تتدخل عشان كيف ينقذ المنظمات اللي بيخدموا في المجال الإنساني. شكرا. alright شكرا لك إيمانويل. راديو. هلو راديو. الو ويليام. ويليام اللي لوجو تفضل. صباح الخير. صباح النور لك تفضل طوالي. يلا جيت طبعا سمها زي ما وقتك لازم قد انا شايف طبعا الحاجه اللي حصل هناك ده اصلا ده ما من صورتنا للاسف في هولندا ده ما من صورتنا ولا من طبيعتنا كجنوبيين. دائما حاجه كان في يعني ان احنا مشاكلنا ما دخل الناس كتار ثانيين فوقه شفتها. اصلا منظمات دي هناك دي منظمات خيريه بيجي يعني بيساعد اي زول مسكين ولا تفكير ولا شنو هو بيساعد هو ما عنده قصه معناها. لكن عشان كده انا قلت في بعض من الناس طبعا هم بعمل هم نحاول عشان نعمل عمل تقريبيه عشان يسووا المنظر بتاعنا الدوله. حتى المشكله ما دام كبير جابوا هو بس ما لحد الناس جابوا ادويه بتوعهم جابوا شنو عشان يجي يساعدنا احنا قاعدين نكذب يا دلته اجل جاوا من هنا ما لكن لنا كلنا حتى ناس الكهرباء ذاته بالنسبه لهم ذاته هم هيخدموا لهم ذاته بومن حقنا كان بدل الحياه زي دي نكون ناس واعيين شويه نعرف مشاكلنا اللي برانا كل مشاكل بعدنا. لكن اي زول ثاني خارجي ما هذا يفوق هذا سوء كاب وديك الحاجه. يديك العافية. شكرا لك للمشاركة بتاعك. Thank you all for your contributions and we look for lasting peace and let's not give up because this country belongs to all of us South Sudanese. With that, we have come to the end of the Dawn edition for today. Join us again tomorrow at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic. Now, on behalf of the Dawn team, Paulina Althea, One Moses, and producer Barre Johnson, my name is Emmanuel Joseph Akile. Do have a good day. Stay safe, stay blessed. We catch up again tomorrow.